Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to all the viewers of DRTSPR channels and those concerned citizens who always believed in Constitution, great country like India. सभी का हार्दिक स्वागत है DRTSPR शो में। मैं आपका डॉक्टर तंगेल्ला शिवप्रसाद रेड्डी अलियास डॉक्टर TSPR। जो भी संविधान के ऊपर रुचि रखते हो और विश्वास रखते हो उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि हमने आज 17A क्यों इतनी भारी पड़ रही है इसके ऊपर चर्चा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 17A, द मिस्ट्री सराउंडिंग 17A। మీకు అందరికీ స్వాగతం. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్లా శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ TSPR. 17A అసలు దీనివల్ల ఎందుకు ఈరోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు విషయంలో సుప్రీంకోర్టులో గత 2 వారాల నుంచి చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, విచారణ జరుగుతూ ఉన్నది. మళ్ళీ ఈ వచ్చే మంగళవారానికి 17వ తారీఖు దాన్ని వాయిదా వేయడం. దే హ్యావ్ పోస్ట్పోన్ దిస్ టు ది నెక్స్ట్ కమింగ్ ट्यूसडे 17th of October. तो ये एक अहम मुद्दा है, 17 को पोस्टपोन किया है. क्या हो रहा है? అసలు 17A ఎవరికి వర్తిస్తుంది? దానికి ముందు మనము మన భారత రాజ్యాంగం ద్వారా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా పర్యవేక్షణలో జరిగేటటువంటి ఎన్నికల ద్వారా మనము ప్రజా ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటాం. వారే సర్పంచ్ నుంచి ఎంపీ వరకు. ఇక్కడ మనం మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కావచ్చు, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఈ ఇద్దరు ముఖ్యమైనటువంటి భూమిక. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకోబడ్డ వాడే ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు. అక్కడ నుంచి ఎమ్మెల్సీ కూడా ఉన్నది, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. మళ్ళీ అక్కడ రాజ్యసభ కూడా ఉంది పైకి వస్తే. ఎంపీగా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డవాడు ప్రధానమంత్రి అవుతాడు. ముఖ్యంగా లోక్సభ నుంచి ఎక్కువ అవుతారు కాబట్టి రాజ్యసభ కూడా మచ్చకు మేము చెప్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ అసెంబ్లీ, అక్కడ లోక్సభ, మళ్ళీ ఇక్కడ రాజ్యసభ, ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. వీటి ద్వారానే ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులు ఎన్నుకోబడతారు. ఎన్నుకోవడానికి ప్రణాళిక ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. వీరు ప్రజల ఓట్ల చేత ఈ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో, ఈ నియోజకవర్గంలో ఎన్నుకోబడ్డారని వాళ్ళు నిర్ధారిస్తారు. నోటిఫై చేసి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పార్టీలో ఉన్నటువంటి మిగతా ఎన్నుకోబడేటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ ఈ వ్యక్తిని మేము మా శాసనసభ లేకపోతే పార్లమెంటు నాయకుడిగా నియమిస్తా ఉన్నాం అని చెప్పి అటువంటి నియామకాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇచ్చిన తర్వాత వారు దాన్ని నోటిఫై చేస్తే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడ ప్రధానమంత్రిని నియమించడానికి, ఇక్కడ గవర్నర్ అసెంబ్లీలో వారిని ఆ విధంగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి వారిని మెజారిటీ నాయకుడిని, శాసనసభ పక్ష నేతగా ఎన్నుకోబడ్డ మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిని, అక్కడ పార్లమెంట్లో మెజారిటీ పక్షం నాయకుడిగా ఎన్నుకోబడ్డ వారిని అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, రాష్ట్రపతి, ఇక్కడ గవర్నర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తారు. ఆహ్వానించి వారిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. అక్కడ ప్రధానమంత్రిగా ప్రెసిడెంట్, ఇక్కడ గవర్నర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా. సో దీస్ ఆర్ ది ఎలెక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. సో వన్స్ దే గెట్ మెజారిటీ ఇన్ పార్లమెంట్ అండ్ assembly, the concerned parties, they will elect a leader of their choice in a democratic way, which is again notified by Election Commission of India, and that leader is invited by governor at the state level and president of India at the parliament level, so that they are sworn in as Prime Minister of India or here in the state as Chief Minister of India. Don't forget, this is the usual process which goes on. And then on the base advice of the Prime Minister and Chief Minister, the Council of Ministers are appointed. They are appointed by whom? President of India in case of Prime Minister and Cabinet Ministers, Union Ministers, and Governor in the case of Chief Minister and Ministers. And then who elects President of India, Vice President of India, then Speaker, Deputy Speaker? These are all constitutional authorities we call. Are public servants. Elected public servants are constitutional authorities. How president and vice president are elected? How? And again, they are notified by whom? Election Commission of India. Keep this in your mind. So who is going to appoint president? No one. After due election, as per process, both president of India and vice president of India, after going through due election process,
Election Commission of India certifies so and so candidate has won the election, so he can be sworn in as President of India or Vice President of India. Then the Chief Justice of Supreme Court swans him as President of India. Is there any appointing authority here? Do you find any appointing authority? President, Vice President, Prime Minister, Chief Minister? Is there anyone appointing them? They are elected by people. They are constitutional authorities. In other words, as per Supreme Court, in PV Narasimha Rao case, they are also called public servants. Which public servants? Elected representatives, MLAs, MPs, President of India and Vice President of India. So they are all public servants, elected duly by following the constitutional provisions envisaged, and Election Commission of India conducts those elections and it notifies that so and so are elected, and after which President and Vice President are sworn in by Chief Justice of India, you are aware, then President of India swans in VP, then President swans in, swears in Prime Minister, as likewise Governor, Chief Minister. So these are the constitution. Then what happens after that? The Lok Sabha Speaker again elected by the due process in the Lok Sabha by all the elected representatives. So Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker are also elected following the same due process. Again, this has to be notified by the same Election Commission of India. The Rajya Sabha is the same. When it comes to Assembly, Speaker and Deputy Speaker also follow the same norms. Is there any appointing authority? No. Those elected representatives in Parliament and in Assembly, or in Lok Sabha and Rajya Sabha, in Assembly and Legislative Council, they are electing Speaker and Deputy Speaker. You got my point? Why am ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు? अब समझ गए ना आप? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनाव कमीशन द्वारा एक प्रोसेस के बाद में उनको निर्धारित किया जाता है कि फलाना फलाना जीता है, उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको ये करते हैं. तो उसको कोई उनको अपॉइंट कर रहा है यहाँ पर? कोई नहीं. संविधान के तौर पर हमारी प्रजा और प्रजा के द्वारा चुने हुए हमारे प्रतिनिधिगण, शासन सभा से लेकर लोकसभा तक, तो ये लोग जो है उनको डायरेक्टली चुन रहे हैं. इसीलिए कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है. सो देयर इज नो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु इज अपॉइंटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी लोकसभा स्पीकर और assembly speaker or assembly deputy speaker. They are all duly elected as per the provisions of the constitution laid down in the form of Election Commission of India. So people are electing them directly because people, citizens are a constitutional authority. ప్రజలు ఎన్నుకుంటా ఉన్నారు. అక్కడ ప్రెసిడెంట్ గాని, రాష్ట్రపతి గాని, ఉపరాష్ట్రపతి గాని, ప్రధానమంత్రి గాని, ముఖ్యమంత్రి గాని, లోక్సభ స్పీకర్ గాని, డిప్యూటీ స్పీకర్ గాని, అసెంబ్లీ స్పీకర్ గాని, డిప్యూటీ స్పీకర్ గాని ఎన్నికల సంఘం ద్వారానే, రాజ్యాంగం నిర్ధారించినటువంటి వాటి ద్వారానే మనం ఎన్నుకుంటా ఉన్నాం. వారు మన ప్రజాప్రతినిధులు. అసెంబ్లీకి ఎమ్మెల్యే అయిన వాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు, లోక్సభకు ఎన్నుకున్న వాడు ప్రధానమంత్రి అవుతాడు. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్, శాసన మండలి, రాజ్యసభ, అది కూడా వాటి నుంచి కూడా కావచ్చు. కానీ వాటిని కూడా ఎన్నుకున్నది ప్రజలే, ఓటర్ మహాశైలే. సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కదా, ప్రధానమంత్రిని కానీ ముఖ్యమంత్రిని కానీ ఎవరు అపాయింట్ చేయరు. దెర్ ఇస్ నో కాంపిటెంట్ అథారిటీ. దిస్ शुड बी मेड वेरी वेरी क्लियर व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड 17A. आपको ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, लोकसभा स्पीकर हो या असेंबली स्पीकर हो, या हमारे देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो, उनको कोई अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई उनको अपॉइंट नहीं करता. हम चुनते हैं हमारी चुनाव प्रक्रिया द्वारा, जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे प्रतिनिधिगण राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, और हम जो है एमएलए और एमपी को चुनते हैं ताकि शासन सभा में इन्होंने मुख्यमंत्री बननी है, उनको आमंत्रित करते हैं जिसको विश्वास है सभा का, और उसी तरह लोकसभा में प्रधानमंत्री को हमारे राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं. अब ये समझ में आना चाहिए कि 17A के हिसाब से यहाँ पर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही नहीं. वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर, प्रधानमंत्री हो या
मुख्यमंत्री या शासन सभा पक्ष ने स्पीकर या उप इनको कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट नहीं करता, क्योंकि हम चुनते हैं उनको और केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको नोटिफाई करती है. सो इट इज वेरी क्लियर, नो वन इज अपॉइंटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर और असेंबली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स. They are duly elected by following the norms or process laid down in the Constitution by Election Commission of India. It notifies. So there is no competent authority. Is it clear? ikkada evaru kuda oka ఉన్నతమైనటువంటి అధికారి రాష్ట్రపతి గాని, ఉపరాష్ట్రపతి గాని, ప్రధానమంత్రి గాని, ముఖ్యమంత్రి గాని, లోక్సభ స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ గాని, అదేవిధంగా శాసనసభ పక్ష నేత గాని, ఉపపక్ష నేత గాని వీరిని ఎన్నుకోవడానికి ఎవరు లేరు. మనము నిర్మించుకున్నటువంటి రాజ్యాంగం ద్వారానే, ఎన్నికల సంఘం ద్వారానే, మనం ఓట్ల ద్వారా ఎమ్మెల్యేలను ఎన్నుకుంటాం, ఎంపీలను ఎన్నుకుంటాం. ఆ ఎన్నుకున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు మెజారిటీ పార్టీ ద్వారా గవర్నర్ పిలిచి వారికి ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు. అక్కడ పైన రాష్ట్రపతి ఎన్నుకోబడ్డటువంటి లోక్సభలో మెజారిటీ లీడర్ను పిలిచి ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తే వారు ప్రధానమంత్రి అవుతారు. వీరిని ఎవరు అధికారి వీరిని నియమించడం లేదు. ఎందుకంటే 17A అర్థం కావాలంటే ఇది మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థం కావాలా. ఎందుకంటే వీళ్ళను కూడా ప్రజాసేవకులు అంటారు. ఎన్నుకోబడ్డ వారిని కూడా ప్రెసిడెంట్ కానీ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ, ప్రధానమంత్రి కానీ, ముఖ్యమంత్రి కానీ, లోక్సభ స్పీకర్ కానీ, డిప్యూటీ స్పీకర్ కానీ ఎన్నుకోబడ్డ వారు కాబట్టి వీళ్ళంతా ప్రజాసేవకులే. దే ఆర్ ఆల్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ బికాస్ దే హావ్ బీన్ డ్యూలీ ఎలక్టెడ్. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ public servants. President, vice president, prime minister, chief minister, Lok Sabha speaker, assembly speaker, they are all duly elected, so they are also come under the category of public servants. Because why I am saying is these public servants are not appointed by anyone. There is no competent authority. In 17A, when it comes to 17A, it clearly states there is a competitive authority to remove them. Only to such it applies. That means central and state government employees, which was amended in 2018 to the 1988 Prevention of Corruption Act, keeping the state and central government employees only, because they are not elected. They are selected through public examinations, public service commissions. Such type of officials can be removed by an authority sitting over them, whether it is state or central. So they are also labeled as public servants. These are appointed by due public service commissions, state or central or other authority. So they are also public servants because they are also duly discharging public duties. Like elected public representatives, whether it is president, vice president, prime minister, chief minister, speaker or deputy speaker. They are elected public servants. Here these central and state government employees or other organization, they are also public servants because they are duly discharging their duties as laid down by service rules. So there is a competent authority to remove these state and central government employees. So 17A says competent authority who can remove these state and central government employees only. They have to seek prior permission for prosecution under Prevention of Corruption Act. You understood? మీకు అర్థమైంది కదా. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు ఏ విధంగా అయితే సర్వీస్ నిబంధనలకు లోబడి ఉంటారో, వారు ఏ విధంగా అయితే అపాయింట్ అవుతారో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా, అటువంటి వారికే 17A వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంపిటెంట్ అథారిటీ అంటా ఉన్నాం. ఎవరైతే మూల అధికారి ఉంటాడో వీళ్ళను తొలగించే హక్కు ఉన్నటువంటి మూల అధికారికి, అటువంటి ఆయనతోన ముందస్తు ఆయనకు సమాచారం ఇచ్చి అనుమతి తీసుకొని ఈ ప్రజా హితంలో ఉండేటువంటి అవినీతి చట్టం ఏదైతుందో, అవినీతి నిరోధక చట్టం, దాని ప్రకారం 2018 సవరణ ప్రకారం ఆ అధికారి ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చి వీళ్ళపై చర్యలు పూనుకోవాలా. They have to seek permission of that competent authority in case of state and central government employees, because there is a competent authority who can remove him. So it applies only to state and central government employees. This amendment, which was brought on in 2018, so there is no confusion.
It is clearly laid down. I will show you competent authority to remove. Now we'll come to elected representatives. President. Can anyone remove president? Is there anyone appointing authority to president? He is elected. And then Election Commission of India notifies. Similar way, vice president. Is there any competent authority to appoint? Again, duly elected electoral process, Election Commission of India conducts, and Vice President of India is elected. Who can remove them? By impeachment by the Lok Sabha and Rajya Sabha. Who can remove President and Vice President? They can be removed only by impeachment. That means Lok Sabha and Rajya Sabha. Is it clear? Same is the case with Speaker and Deputy Speaker. They are elected by whom? These elected representatives. Who can remove them? By trust vote. Who can remove them? The Lok Sabha and Rajya Sabha. Now Prime Minister of India. You have seen no confidence motion recently against Mr. Modi also, Narendra Modi also. There was a debate. What happened after that? Voting has been done. So no confidence motion could not be carried. So the Lok Sabha or Rajya Sabha has, through voting only, can remove the president, vice president. Their impeachment and trust vote, Prime Minister of India and Lok Sabha Speaker or Deputy Speaker, by the elected representatives only. So is there any competent authority? There is no competent authority. Same happens with Chief Minister of any state, Speaker of any state, Deputy Speaker of any state. Same applies. There also no trust motion. If he loses confidence of the House, then through a voting, a Chief Minister is removed. Can a governor remove? He can only appoint. Can a president remove a prime minister? No, he can only appoint. But Lok Sabha or Assembly, through trust vote, through no confidence motions, only can remove Prime Minister and Chief Minister. That means here there is no competent authority. So 17A is not at all applicable. Very simple. Then what? In Supreme Court in P.V. Narasimha Rao corruption case, because these provisions are misused at times, it states that it defines what is elected public representative and public servant is and what are his public duties, and he is also comes under whether it is MLA, Chief Minister or Ministers or Prime Minister, Minister if he is an MP, they also come under the provisions of Prevention of Corruption Act 1988. And in that P.V. Narasimha Rao case in 1998, it said they have to take the prior permission of the Speaker before filing of charge sheet, not during first trial. Before filing of charge sheet, they have to take prior permission of the Speaker, Prime Minister or Union Cabinet Ministers or Chief Minister or Ministers. It is Assembly or Lok Sabha. Now I have made you to understand why Lok Sabha Speaker. Because Prime Minister or a Chief Minister can be removed by only Lok Sabha or Assembly, by no confidence motion or by trust vote, by the vote of the elected members. Prime Minister, if he loses majority, through voting he can be removed. Same way Chief Minister, if he loses majority in the Assembly, he can be removed. So Speaker permission, prior permission, that too only keeping some provisions. You go through the Supreme Court versus in P.V. Narasimha Rao case, so that no one exploits for wrong reasons, for personal reasons. Only prior permission of the Speaker is needed, because there is no competent authority here in the case of Prime Minister or Chief Minister. They are duly elected through an election, whether it is Prime Minister MPs or Chief Ministers MLAs, notified by Election Commission of India. After elections, the majority party leader is elected by that party, whether it is Assembly or Lok Sabha, and that letter certified by Election Commission of India is submitted to Governor in the state and to the Honorable President at the central level, so that the majority leader is invited to form the government
at the center as the Prime Minister of India and as the Chief Minister at the state level. So they are just only appointing authorities. And governor is appointed by the president. Governor can be removed by the union cabinet. President can remove competent authority. And the 17A, the 2018 amendment, my dear friends, don't get again confused, has brought in, that is also should be against, but will come out later. This 2018 17A amendment to Prevention of Corruption Act 1988 is nothing but to see that the state or central government employees duly selected by service rules, who are bound by service rules, in their case, the provisions of Prevention of Corruption Act 1988 amendment to 2018 17A applies to them, so that the police or anti-corruption bureau or police or whoever matters should seek the permission of a competent authority who can remove them, because here state or central government employees bound by service rules can be removed because there is a head above them. They have to seek their permission. That is also only time bound frame, 3 months. Eternally you cannot escape. Corruption charges cannot be escaped because corruption is the scourge of the society. If the transparency and accountability is defeated in the administration, this corruption charges are leveled. మీకు అర్థమైంది కదా? ప్రధానమంత్రి లోక్సభ స్పీకర్ ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చి, అది కూడా ఎఫ్ఐఆర్ కాదు, ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసే ముందు. ఎందుకంటే లోక్సభ ఎన్నుకుంటుంది కాబట్టి, లోక్సభలో ఓటింగ్ ద్వారానే ప్రధానమంత్రిని తీసేయగలరు కాబట్టి, అక్కడ లోక్సభ స్పీకర్కు ముందస్తు సమాచారం ఛార్జ్ షీట్కు ముందు, అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద కేసులు గాన వస్తే ఛార్జ్ షీట్కి ముందు స్పీకర్ గారి పర్మిషన్. ఎందుకంటే ఓన్లీ లోక్సభనే ప్రధానమంత్రిని కానీ మంత్రులను కానీ తొలగించగలదు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తొలగించలేడు. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి విషయంలో శాసనసభ పక్ష స్పీకర్ ముందస్తు సమాచారం ఇచ్చి ఆయన అనుమతి కోరండి. ఎప్పుడు? ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసేటప్పుడే. ఇది పివి నరసింహారావు కేసులో సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు అనబడే ప్రజాసేవకులకు వర్తించేటువంటిది స్పీకర్, లోక్సభ స్పీకర్ కానీ, కేంద్రం విషయంలో ఎంపీల విషయంలో, ప్రధానమంత్రి కానీ అక్కడ మంత్రుల విషయంలో, ముఖ్యమంత్రి మంత్రుల విషయంలో శాసనసభ స్పీకర్ ముందస్తు సమాచారం అనుమతి కావాలి. ఇప్పుడు ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసే ముందు మటుకే. అర్థమైంది కదా? అందుగురించే 17A కేవలం కేంద్ర రాష్ట్ర అధికారులకు, వారిని నియమించే అధికారి వారి పైన ఉంటాడు కాబట్టి ఆ అధికారి అనుమతి తీసుకోవాలా. అది కూడా 3 నెలల వరకు అంతే తప్ప దాటదు. అది కూడా తీసుకొని అవినీతి నిరోధక చట్టం కేసు కింద వారిపై చర్యలు, విచారణ జరపవచ్చు అనేది అది కేంద్ర రాష్ట్ర అధికారులకు వర్తిస్తుంది తప్ప 17A సవరణ 2018 అది ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యే ద్వారా ముఖ్యమంత్రి కావడం, లోక్సభ ఎంపీ ద్వారా ప్రధానమంత్రి కావడం, వీరికి అది వర్తించదు. ఎందుకంటే వీరిని ఎవరు నియమించరు, వీరిని ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు. తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు ఎన్నుకోబడ్డరు అని ఇస్తుంది. ఆ తరువాత శాసనసభ అదేవిధంగా లోక్సభ మెజారిటీ నాయకుడుగా గుర్తించి ఆ పార్టీకి మేము మెజారిటీ నాయకులం, మెజారిటీ పార్టీ మాది, మా నాయకుడు అని అది కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నోటిఫై చేసిన తర్వాత, గుర్తించిన తర్వాత గవర్నర్ దగ్గర రాష్ట్రంలో పోయి ఆయన ఇస్తే ఆయనను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. అదే విధంగా ప్రధానమంత్రిగా అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇచ్చిన తర్వాత వారిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. ఆ తదుపరి అక్కడ ప్రధానమంత్రి, ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి వారికి కావాల్సినటువంటి కేబినెట్ మంత్రులను వారు సలహా మేరకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడ గవర్నర్ వారిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. అందుగురించే చాలా క్లియర్గా అర్థం కావాలి మీకు. ముఖ్యమంత్రిని, ప్రధానమంత్రిని ఎవరు నియమించరు. ఇక్కడ నియమించే అధికారి అని 17A చట్టం చెప్తుంది, సవరణ చట్టం. ఎవరు నియమిస్తారు వీరిని? ప్రజలే కదా ఎన్నుకోబడ్డది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తిస్తుంది, అంతే కదా. శాసనసభ అక్కడ లోక్సభనే కదా ఎన్నుకుంటారు అక్కడ శాసనసభ నాయకుడుగా, లోక్సభ నాయకుడుగా. మళ్ళీ వారిని తీసే శక్తి ఎవరికి ఉంది? ప్రధానమంత్రిని, ముఖ్యమంత్రిని. ఓటు ద్వారా, ఓటు ద్వారానే శాసనసభ పక్ష నేతగా, ముఖ్యమంత్రిగా అతన్ని మెజారిటీ లేని పక్షంలో ఆయన రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుంది. సో శాసనసభకు అధికారం ఉంది. అందుగురించే ముందస్తు సమాచారం శాసనసభ స్పీకర్కి ఇవ్వండి. అది ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసే ముందు అవినీతి నిరోధక చట్టం చెప్తుంది.
అది కూడా సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ పివి నరసింహారావు కేసులో, దాని తర్వాత కరుణాకరన్ మళ్ళీ బాదల్ కేసులో కూడా అదే చెప్పడం జరిగింది. స్పీకర్ కు ముందస్తు సమాచారం ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసే ముందు మటుకి. అదేవిధంగా లోక్సభలో ప్రధానమంత్రి కానీ మంత్రులు వారి విషయంలో కూడా ఓన్లీ లోక్సభనే కాబట్టి వారిని తీసేసేది ఆ లోక్సభ స్పీకర్ కు ముందస్తు సమాచారం ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసే ముందు మటుకే ఆ 17A వీళ్ళకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎన్నుకోబడ్డటువంటి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ ఆర్ ఎమ్మెల్యే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కానీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కానీ రాజ్యసభ వీరికి వర్తించదు. సో 17A is not at all applicable to elected representatives, MLA who becomes a chief minister or MP who becomes a prime minister. It is not at all applicable as there is no competent authority. The same is the case with president and vice president. They are impeached by Lok Sabha and Rajya Sabha. Same with the speaker and deputy speaker. The Lok Sabha or assembly, through trust vote, they can remove speaker or deputy speaker. So there is no competent authority for elected representatives who are also called as public servants in duly discharging public duties, like those selected through public service commissions, state and central government employees. Again, there is a competent authority who is appointing them. So service laws are applicable, and that competent authority who has got the power to remove them, the ACB, Anti-Corruption Bureau or police, have to take prior permission only in case of state and central government employees under Prevention of Corruption Act 1988 as amended in 2018 in the form of 17A. अब सब कुछ जानकारी हो गया. जो चुने हुए गए प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनको केवल लोकसभा वोट के द्वारा ही उनको रिमूव कर सकता है. उसी द्वारा मुख्यमंत्री को भी शासन सभा वोटिंग में ही उनको निकाला जा सकता है. इसीलिए ये 17A निराधार है जहां तक हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उनको ये लागू नहीं होगा. ये लागू राष्ट्र और केंद्र सरकार में जो काम करने वाले हमारे अधिकारी है उनके ऊपर लागू होगा, क्योंकि उनको नियमित करने वाला एक अधिकारी है वहां पर उनका एक अनुमति लेनी चाहिए. अगर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो भ्रष्टाचार का खिलाफ जो मुद्दा है, वो जो है उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है वहां लेना है. लेकिन यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, इनको जरूरत नहीं है. केवल स्पीकर की एक अनुमति, वो भी चार्जशीट फाइल करने के पहले ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लेनी चाहिए, क्योंकि संविधान के तौर पर ये सभी लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उपराष्ट्रपति और शासन सभा मुख्यमंत्री हो या स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर, इनको चुना जाता है और उनको हम चुनते हैं. एमएलए एमपीस को हम चुनते हैं और वो जाके राज्यसभा हो या एमएलए काउंसिल, वहां पर भी चुनाव की एक घोषणा होती है और ये सब मिलके हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं. और यहाँ कोई अधिकारी नहीं है जो कि उनको निकाल सके, सिवा लोकसभा या शासन सभा, क्योंकि ये सभी लोगों को हम चुनते हैं. इसीलिए स्पीकर का अनुमति ही चार्जशीट के फाइलें चाहिए प्रधानमंत्री के और मंत्रियों के खिलाफ. जब पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये करप्शन एक्ट होगा, उसी तरह मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रीगण शासन सभा स्पीकर के अनुमति चार्जशीट फाइल करने के लिए. तो ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा हमारे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये सब पब्लिक का पैसा है. इसीलिए मैं ये షో कर रहा हूं. ప్రజాధనాన్ని ఈ విధంగా దుర్వినియోగపరుస్తూ ఉంటే బాధ అనిపించే మళ్ళొక్కసారి ఈ 17A ఎందుకు వర్తించదు ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రికి కానీ, స్పీకర్కు, లోక్సభ మంత్రులకు కానీ, స్పీకర్కు, ఉప స్పీకర్ కానీ అన్ని ఆధారాలతో ఈరోజు బయట పెట్టాం. అది కేవలం రాష్ట్ర కేంద్ర అధికారులు, వాళ్ళను కూడా మనము పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటాం. ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, లోక్సభ స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, ముఖ్యమంత్రి, స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, వీళ్ళంతా పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. They are all public servants, elected public servants. Don't again get misguided, please. They are all elected public servants, and only Lok Sabha or Assembly can remove them to trust vote. In case of president and vice president, through impeachment process,
But in case of Prime Minister and Chief Minister, through the no confidence motion or the vote, and Speaker, Deputy Speaker's true trust vote. So no one has power to remove them. Supreme Court is very, very clear in PV Narasimha Rao case. MLA or MP, no one can remove them. When no one can remove them, how can 17A is applicable to elected representatives like MLA, Chief Minister, here in Nara Chandrababu Naidu case, or Prime Minister, or other ministers? How is that it is applicable? Two instances, Ramesh Bhandari, Uttar Pradesh, when they removed Kalyan Singh ministry, the UP, Allahabad High Court said, governor has no power to remove. Because governor only can appoint after due election process notified by Election Commission of India only. Who can remove Chief Minister? Only Assembly through trust vote, no confidence motion or trust vote. Who can remove Prime Minister? Only Lok Sabha through trust vote or confidence motion. Likewise, President and Vice President, impeachment by Lok Sabha and Rajya Sabha. And Speaker, Deputy Speaker by Lok Sabha or Assembly, if it in case of Assembly. So no one can remove them. There is no competent authority to remove them. Hence, 17A is not at all applicable. So it is very clear. This amendment is brought out only to safeguard central and state government employees who are appointed by service laws, following service laws through public commission, and there is a competent authority in appointing them. And he has, ACB or police have to take prior permission from such competent authorities under service rules. In the case of state and central government employees, they are also called as public servants. So don't get confused between public servant word. Elected public servants, selected public servants. Selected public servants are employees. Elected public servants are MLAs and MPs, in whose case only Speaker's prior permission before charge sheet under Prevention of Corruption Act is needed. Supreme Court made it very clear in PV Narasimha Rao case or Karnakaran, Kerala Karnakaran case or Punjab Badal case. And this 2018 Amendment 17A is brought out in the same name, Prevention of Corruption Act 1988. It has been brought out, amendment brought out in 2018 only to see or safeguard central and state government employees who are appointed with due procedural service laws by a competent authority through Public Service Commission or appointed authority there. They have to take only prior permission, whether Anti-Corruption Bureau or police. And that too, there is a process for 2 or 3 months. Even we are demanding that even that should go. Absolute corruption blinds the best one. Corruption is the scourge of the society. అవినీతి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ పారదర్శకత జవాబుదారితనం పోతుంది. అప్పుడే ప్రజాస్వామ్య దెబ్బతింటుంది. जहां पर भ्रष्टाचार हो वहां पारदर्शकता और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अधिकारी गण में, जो राष्ट्र के चलाने में या केंद्र के चलाने में. इसीलिए भ्रष्टाचार एक महामारी है. इसको खत्म करना हर एक की आवश्यकता है. आप जागो, जाग जाओ और यही करो. सत्यमेव जयते. भ्रष्टाचार को खत्म करिए. और ये 17A जो लागू है वो केवल राष्ट्र और केंद्र सरकार के अधिकारियों को, चुने हुए MLA MPs, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री को, उनको ये लागू नहीं है. क्यों हमारा समय इस तरह बर्बाद हो रहा है? एक अच्छी निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और एक बार दोहराना चाहते हैं हम. మళ్ళీ ఒక్కసారి సుప్రీం కోర్ట్ దీనిపై ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని ఎన్నుకోబడినటువంటి వారు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రధానమంత్రి, మంత్రులకు ఇది వర్తించదు. అవినీతి ఎవరు చేసినా చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అనే ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఆ బెంచ్ ద్వారా అటువంటిది వస్తే ఈ అవినీతి నిర్మూలన చేయగలిగితే, పారదర్శకత జవాబుదారితనం మనము ఈ అధికారుల్లో కానీ అక్కడ ఎన్నుకోబడ్డ వాళ్ళ చర్యల్లో కానీ తీసుకురాగలిగితే మనం ప్రజాస్వామ్యం, దేశం సస్యశ్యామలం అవుతుంది, ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుతుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ రూట్ అవుట్ కరప్షన్, కమ్ వాట్ ఎవర్ మే, ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ very clear direction by Supreme Court of India, where everyone is waiting and so much of public money, public time, everything is involved. But if you can root out corruption, which is the scourge of this society, nothing like it, because it should be clearly implied that those elected MLAs, Chief Minister or MPs, Prime Minister of India or ministers, come whatever may, 17A is not at all applicable to you. And if it is applicable only to those selected through Public Service Commission or competent authority in appointing state and central government authority only, so that
This corruption, which defeats transparency and accountability in administration, should become the mainstay of any society, and more so people participatory constitutional democracy. If the democracy has to survive, there should be transparency and accountability. If the transparency and accountability has to survive, corruption should be rooted out ruthlessly, come whatever may. Before I say bye, I will try to show you what 17A, competent authority to remove, why they are trying to go against that. Just showing you what is 17A. This is all 17A. You can read. I have been presenting it because I want everyone to get enlightened, read. మీరు అందరూ చదవాలి, చదివి రాయండి, సుప్రీంకోర్టుకు రాయండి. ఎందుకు ఇది వర్తించదు చంద్రబాబు నాయుడు కేసు? ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడుకి అగేన్స్ట్ ఎవరం కాదు మనం. We are not against Mr. చంద్రబాబు నాయుడు. Kindly understand. We want corruption to be rooted out and all are equal before law. చట్టం ముందు అందరూ సమానులే. हमारे संविधान के दौर पर, कानून के सामने हर कोई नागरिक एक जैसा ही रहना चाहिए. क्या हमारे चुने हुए को उनको यह है क्या? మనం ఎన్నుకోబడ్డ వారికి కొమ్ములు ఉన్నాయా? Why special treatment to those who are elected? They are elected by us because every citizen is a constitutional authority. Having submitted constitution to ourselves, this administration runs through the public money, taxes. Why special privileges? It is only to see that administration is not stalled. But there should be also transparency and accountability. No one who has become corrupt or who has made the system corrupt, who has done anything illegal, should escape, come whatever may. At the same time, we say no innocent also should be punished. It is very clear now. Very clearly is defining union government, employed in union government, employed in state government through service rules. Then how can this is applicable to MLAs and MPs? They are elected. Only assembly can remove a chief minister through voice vote or through no confidence motion or trust vote. Same way, prime minister can be removed by the Lok Sabha only through the trust vote or voice vote. Same way, speaker or deputy speaker and ministers. Is there any competent authority to remove them? Then how is that they are trying? See here, in the case of any other person of the authority competent to remove him from his office at the time when the offense was alleged to have been committed, can a president remove Prime Minister of India? Entire India should say with one voice, no, president cannot remove him. It is Lok Sabha through trust vote, no confidence motion. Only Lok Sabha can remove him because we have elected these MPs, member of parliaments, to make laws. So only Lok Sabha can remove a prime minister or ministers. Can anyone remove chief minister? No, no one can remove chief minister. It is only assembly through voice vote, through no confidence motion only can remove them. Then how is that Chandrababu Naidu's case? He is saying it is applicable to him. Can governor remove chief minister? Can a president remove prime minister or minister? Can a governor remove chief minister or a minister? See here clearly. In the case of any other person of the authority competent to remove him from his office, Mr. Nara Chandrababu Naidu's case is a classical example. Tomorrow, no one should escape corruption. अविनीति चट्टा నుంచి ఎవరు తప్పించుకోకూడదు ఎవరైనా సరే कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ये भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए तो उससे बाहर नहीं आना चाहिए. यही हमारा इंटरेस्ट है, यही हमारा मुद्दा है. यहाँ पर क्लियरली है, देखिए, नो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हिम in the case of any other person of the authority competent to remove him from his office at the time when the offense was alleged to have been committed. क्या हमारे गवर्नर साहब को अधिकार है मुख्यमंत्री को निकालने के लिए? क्या प्रेसिडेंट जी को अनुमति है राज्यांग संविधान के दौर पर प्रधानमंत्री को निकालने के लिए? ప్రెసిడెంట్ కు రాజ్యాంగం ఏదైనా ఆయనకు ప్రత్యేక చట్టాలు ఇచ్చినాయా ప్రధానమంత్రిని తొలగించడానికి?
అదేవిధంగా గవర్నర్కి ఏదైనా మన రాజ్యాంగం ఏదైనా చట్టం ఇచ్చిందా ముఖ్యమంత్రిని తొలగించడానికి? ఈ 17A ద్వారా ఇదే చెప్తా ఉంది ఇక్కడ. ఎవరైతే తొలగించగలరో అతనికి ముందస్తు సమాచారం ఇయ్యాలా? ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే, చీఫ్ మినిస్టర్ గాని, ఎంపీ, ప్రధానమంత్రి గాని వీరిని తొలగించే హక్కు ఎవరికీ లేదు. లేనప్పుడు ముందస్తు సమాచారం ఎవరికి ఇవ్వాలి ఇక్కడ? ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. 17A సవరణ చట్టం ఎమ్మెల్యేలకు, ముఖ్యమంత్రులకు కానీ, మంత్రులకు కానీ, ఎంపీలు, ప్రధానమంత్రి, మంత్రులకు కానీ వర్తించదు. ఈవెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా వర్తించదు. ఎందుకంటే అక్కడ లోక్సభ, రాజ్యసభ ద్వారానే వారిని తీసివేయవచ్చు ఇంపీచ్మెంట్ ద్వారా. అదేవిధంగా లోక్సభ స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, అసెంబ్లీ స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, అక్కడ లోక్సభ, ఇక్కడ అసెంబ్లీ, శాసనసభ, అక్కడ ఓటింగ్ ద్వారానే, నో ట్రస్ట్ మూవ్ మోషన్ ద్వారానే స్పీకర్ను తొలగించవచ్చు. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఆర్ ఓటు ద్వారా ముఖ్యమంత్రిని కానీ, ప్రధానమంత్రిని తొలగించవచ్చు. సో అది శాసనసభకు, లోక్సభకు మటుకే ఉంది. అందుగురించే ముందస్తు సమాచారం స్పీకర్కి ఇవ్వండి అని ఇక్కడ చూపిస్తాను. చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయముందు. దట్ ఈస్ ది రీజన్ వై దే సే ప్రయర్ పర్మిషన్ of the speaker before filing charge sheet against chief minister or minister, against prime minister or ministers. That is what Supreme Court in PV Narasimha Rao case. See, this is the clear opinion. It is there in the public domain. Anyone can source it. He has given similar case in Pondicherry. Puducherrylo idainappudu akkada kuda itle unnappudu legal opinion lo chepparu ide. Whether a member of legislative assembly is a public servant? Yes, he is a public servant. Enduku ide 1988 act పబ్లిక్ సర్వెంట్ అనేది ఏం చెప్తుంది? అవినీతి నిరోధక చట్టం. ఇట్ క్లియర్లీ డిఫైన్స్ వాట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్. అండ్ దెన్ ఆల్సో ఇఫ్ సో వెదర్ శాంక్షన్ హ్యాస్ టు బి అబ్టైన్డ్ అండర్ సెక్షన్ 9 అగేన్స్ట్ ది ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఫ్రమ్ హూమ్. హియర్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఇది ఎవరితో ఈ అవినీతి నిరోధక చట్ట ప్రకారం ఈ శాంక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఎవరితో తీసుకోవాలి? ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తుంది చూడండి. బిఫోర్ ఫైలింగ్ ది చార్జ్ షీట్ ఇక్కడ చూడండి. It has been held in PV Narasimha Rao Supra that there is no authority who can remove them from office, and therefore who can remove them? That means MLAs and MPs. It clearly defines in Supreme Court. The 1988 contains own definition, one of them public servant under section 2C as per. So any person who holds by virtue of which he is authorized and public duties. It very clearly it defines. Okay? It clearly defines the public duties. It has been held in PV Narasimha Rao that there is no authority who can remove them from office, and therefore no sanction under section 19 is required. My dear learned legal luminaries, once again I am trying to bring this to your notice. It has been held PV Narasimha Rao Supra that there is no authority who can remove MLAs or MPs from office. That means chief minister or prime minister or ministers of state or cabinet center. Therefore, no sanction under section 19 is required. However, considering the scheme of provisions, in order to avoid misuse, the Supreme Court has directed taking the permission of the Speaker of the concerned legislative assembly before filing of the charge sheet. Now, it is very clear. Before filing of the charge sheet, concerned this thing. And it has been upheld, I have told you, as Karnakaran case, Kerala versus in Karnakaran case, as well as in Badal case also. So, it is very clear. Therefore, if a particular MLA of the current assembly has abused his current office and that the charge sheet is to be filed, and that as on date of the filing of the charge sheet, if he is still the MLA, then permission of the speaker is to be taken. That's it. It is so clearly implied, and this beats my intelligence as to how they are trying to be, So it is again, I am trying to play it for you so that you will understand. It clearly said, Honorable Supreme Court of India in PV Narasimha Rao versus State 1998 has held that MPs and MLAs are public servants and can be prosecuted for the offences under the Prevention of Corruption Act. This said judgment has been consistently followed, and the proposition is reiterated by in Abhay Singh Chautala versus CBI in 2011 case also. What else you want? What else you want? And it is clearly seen. It has been held in PV Narasimha Rao Supra that
there is no authority who can remove them from the office. Can anyone remove? So section 17, what it says, in the case of any other person of the authority competent to remove him from his office at the time when the offense was alleged to have been committed, the offense committed in 2015-16, and is there any competent authority to remove MLA or a chief minister? Here it is very clear opined. That MPs are public servants and can be prosecuted. The said judgment has been continuously followed, and it clearly says, where is it has gone? It has been held in PV Narasimha Supra that there is no authority who can remove them from office, and therefore no sanction under section 19 is required. So it is very clear. I am quoting the judgment of Supreme Court, how it has upheld the Prevention of Corruption Act. It is applicable. MLAs, chief minister, ministers, or MPs, prime minister, or ministers can be sanctioned under People's Representative Prevention of Corruption Act, and they are also called as public servants. And there is no authority who can remove them from office, and therefore no sanction under section 19 is required as being sought to the amended section 17A. So it is very clear that this 17A is not at all applicable. I have again provided you with all the evidences, legal provisions as laid down by the Supreme Court, Honorable Supreme Court, in Prevention of Corruption Act vis-a-vis PV Narasimha Rao case, and it was upheld in 2011-18 also I have shown you. So no competent authority in case of elected public servants like MLAs, MPs, chief ministers, prime ministers, ministers or ministers, president or vice president, speaker or deputy speaker. They are all elected public representatives or elected public servants. No authority can remove them. So 17A clearly states there should be a competent authority. Prior permission should be sought from him. Does not apply for MLA, chief minister, MP, prime minister. They are all elected representatives. Prior permission of speaker, Lok Sabha or assembly speaker before filing charge sheet is required. That too, Supreme Court clearly, I am thankful to Supreme Court. It is very serious and very clear on corruption charges. For misuse of provisions only, that is the reason why it is asking the ACB or police to take prior permission before filing charge sheet. Only, not during the trial or in. And let me again reiterate, all are equal before law. Why special provisions and privileges to only a selected few? How many people are languishing in jails for want of trial, for want of proper judgments, judges? My heart goes with all of them, such families. The same politicians should understand, when they complain of facilities in the jail, when they were in power, they forget it. When they were in opposition, they try to make all this. These are the politicians who are trying to make their life miserable while discounting the lives of every other citizen, forgetting that all are equal before law, and forgetting that every citizen is a constitutional authority by themselves, having submitted constitution themselves. And all those elected, whether it is MLA, MP, chief minister or prime minister or president or vice president, Lok Sabha speaker, deputy speaker, assembly speaker or deputy speaker, or union minister or state minister, they are just public servants with the defined public duties. If they fail to duly discharge, provisions of Prevention of Corruption Act are applicable to them. And it should be done in a fairness way. And I only hope the Supreme Court will take the call. All the legal luminaries across India will take the call and see to that the 17A is not at all applicable to elected public servants, MLA, chief minister or MP, prime minister, or those ministers. Once for all, this law should be read in a proper way. Prevention of Corruption Act 1988 should clearly state those elected chief minister or prime minister or also our ministers can be prosecuted under Prevention of Corruption Act 1988. And 17A amendment brought is only to central and state government employees, wherein service rules and competent authority
who can remove them is applicable to only them, because no one can remove MLA or MP. As such, there is no competent authority. So 17A, once for all, is very clear. The mystery around 17A, I hope after this show, is solved once for all. There is no more confusion. ఈ షో తర్వాత 17A ఎమ్మెల్యే ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎంపీ ప్రధానమంత్రికి వర్తించదు. అది కేవలం రాష్ట్ర కేంద్ర అధికారులు ఎవరైతే వారిని తొలగిస్తారో వారికి మట్కే ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రిని ఎవరిని తొలగించలేరు. కేవలం లోక్సభ లేక శాసనసభ అక్కడ ఓటు ద్వారానే వారిని తొలగిస్తారు. కాబట్టి ముందస్తు సమాచారం లోక్సభ స్పీకర్ కానీ, ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి విషయంలో శాసనసభ స్పీకర్ కానీ, అక్కడ ప్రధానమంత్రి విషయంలో లోక్సభ స్పీకర్, ముఖ్యమంత్రి విషయంలో శాసనసభ స్పీకర్ ముందస్తు సమాచారం ఎప్పుడు ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసే ముందే ఇవ్వాలి తప్ప అవినీతి నిరోధక చట్టం నుంచి తప్పించుకునే ప్రసక్తి లేనే లేదు. దే కెనాట్ ఎస్కేప్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ 1988, come whatever may. And I only hope Supreme Court as well as all the learned citizens in one voice will say, come whatever may, we will root out corruption and we will see to that there is transparency and accountability in administration. అందరూ సంఘటితమై సుప్రీం కోర్టు నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ప్రతి పౌరుడు పౌరురాలు ఒకే శబ్దంతో ఒకే నినాదంతో అవినీతి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము దాన్ని నిర్మూలించాల్సిందే, పారదర్శకత జవాబుదారితనం పాలనలో రావాల్సిందే, అప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుతుంది. ఓన్లీ దెన్ ది ట్రూ డెమోక్రసీ విల్ ప్రివేల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డూ సపోర్ట్ DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest only, and do support, without which we cannot continue. So we need all your support. I have shared my number also, 9440465339 for both Google Pay and Phone Pay, and anyone challenging us also can call me and participate in the show, because we always believe in debating, discussing. Whether you differ or not, it should be as per rule of law, constitution, invoking evidential act, as I have done in this case now, to uphold the true spirit of democracy. Thank you very much.